हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 10.2। अभी इसमें हम डिटेल में थोड़ा टेंजेंट्स को पढ़ते हैं और टेंजेंट्स के एप्लीकेशंस भी। तो टेंजेंट्स के लिए अभी देखिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए सर्किल, कि एक सर्किल पे पॉइंट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल है। सो अभी देखिए, फर्स्ट केस अभी हमने लिया, सपोज केस वन व्हेन पॉइंट is inside a circle। फर्स्ट केस लिया जब पॉइंट क्या है, सर्किल के अंदर में है। सपोज इस तरह से मैंने बनाया अभी एक सर्किल और इसके अंदर में पॉइंट है, कहीं पर भी लाई कर रहा है, पी पॉइंट। अब यहाँ से ये टेंजेंट्स कोई भी टेंजेंट्स नहीं होते, बिकॉज टेंजेंट्स एक्सटर्नली सर्किल को टच करना चाहिए, ये कोई भी टेंजेंट्स नहीं है। सो अगर पॉइंट इनसाइड में लाई करेगा, सो there won't be any tangent, so no tangent is possible in this case. No tangent is possible when point is inside a circle. So now coming to the case 2, when point lies on the circle। अभी पॉइंट क्या सर्किल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है। सपोज ये मैंने एक सर्किल बना लिया और इसकी बाउंड्री पे कहीं पर भी पॉइंट लाई करेगा, तो जब भी पॉइंट अगर सर्किल की बाउंड्री पे लाई करेगा, ये पी पॉइंट लिया, सो देयर विल ऑलवेज बी वन टेंजेंट पॉसिबल। कहीं से भी हम ले लें, ये देखिए यहाँ से भी क्या है, एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, बहुत सारे टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं होंगे। सो इन दिस केस आप कहीं से भी लेकर के आइए, अगर वो पॉइंट सर्किल की बाउंड्री पे लाई करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल होगा, इससे ज़्यादा टेंजेंट्स पॉसिबल नहीं है। सो ओनली वन टेंजेंट। सो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, ओनली वन टेंजेंट विल बी पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, केस थर्ड, व्हेन पॉइंट लाइज outside of the circle। जब पॉइंट क्या होगा, सर्किल के बाहर लाई करेगा, when point lies outside of the circle। सपोज एक मैंने ये सर्किल बना लिया और पॉइंट इधर लाई कर रहा है, इस पॉइंट से देखिए अभी एक ये टेंजेंट हो गया और दूसरा ये टेंजेंट हो गया, ये दो टेंजेंट हमारे को पॉसिबल होंगे, पी एक्स एंड पी वाई। So when point lies outside of the circle, exactly two tangents are possible. So two tangents। So जब भी पॉइंट सर्किल के बाहर लाई करेगा, कितने टेंजेंट्स पॉसिबल होंगे, दो टेंजेंट। सो ये डिफरेंट केसेस थे। सो कमिंग टू थ्योरम 10.2, स्टेटमेंट है, the length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। एक ये मैंने सर्किल को ड्रॉ कर लिया, एक ये एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया P। सो P पॉइंट पे अभी ये टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए सर्किल के लिए और दूसरा एक ये टेंजेंट्स ड्रॉ किया हुआ है सर्किल को। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B। सो अभी हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, और इधर ए को भी। अभी हमें पता है कि सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सो इसको अभी हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया। सेंटर वाली साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं अभी। अभी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। सो वी नीड टू प्रूव दैट पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। नाउ विल टेक मीन्स इन सर्किल with center O, PA and PB are tangents।
and OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. This is from theorem 10.1. So now in triangles POA and triangle POB, OA is equals to OB. These are the radii. These are the radii of the circle. So OA equals to OB and angle PAO is equals to angle PBO equals to 90 degree and OP is equals to OP. So OP is equals to OP. This is common to us. OB equals to OA radii. This angle is equals to this angle 90 degree perpendicular, because radius always makes perpendicular to the tangents, and this side OP is common to both the triangles. So therefore triangle POA is congruent to triangle POB by RHS congruency, because right hypotenuse side, so perpendicular side और एक hypotenuse दोनों equal है, so therefore this is RHS congruency. Now we can say PA is equals to PB, so this is by CPCT. Therefore the length of tangents to a circle from external points is equal. So the length of tangents drawn from an external point P are equal. So coming to question number 1 from exercise 10.2. In question 1 to 3, choose the correct option and give the justification. So question number 1, from a point Q, the length of the tangents to a circle is 24 centimeter. So एक सर्किल बना लेते हैं अभी. This is with center O. And from a point Q, this is any point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. यहाँ से जो सर्किल के लिए टेंजेंट जा रहा है अभी, इसकी लेंथ दिया हुआ है अभी. So this is 24 centimeter given to us, and we can join this point OQ and this with the center. So from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance Q from the center is 25. So Q from the center is 25 centimeter. So this OQ is given to us, this is 25 centimeter. Then we need to find out the radius of the circle. Suppose we have taken this point as P. So we need to find out the radius of the circle. R we need to find out. So again in this triangle, this will be a right angle triangle. So this is the hypotenuse. So in triangle OPQ, OQ square will be equals to PQ square plus OP square. Square of the hypotenuse is equals to the square of the base and perpendicular. So OQ is already given 25. So this is 25 square is equals to PQ is 24. So 24 square plus OP square. So 25 square, this is 625 equals to 24 square 576 plus OP square. So 625 minus 576 is equals to OP square. So this we can subtract now. So this will be 49 equals to OP square, or simply OP is equals to 7. So we can take up the square root. OP is 7 centimeter. Therefore the radius
of the circle is 7 centimeter. So radius of the circle is 7 centimeter. So correct option is A. Now coming to question number 2. In figure 10.11, the figure is already given to us. So this is the figure and this is the center of the circle. This is Q, this is P, and from here this point is T, QT. So this angle is already given to us. This is 110 degree. So in figure 10.11, TP and TQ are the tangents. TP and TQ, they are the tangents. So TP and TQ are tangents. So tangents always make a perpendicular. So these two angles will be, if we take angle this 1 and this is angle 2, so 1 and 2 angles, they are perpendicular, means 90 degree. So we can write OP perpendicular to TP and OQ perpendicular to TQ. Tangents are perpendicular. So now in this quadrilateral, OPTQ, so this angle O plus angle Q plus angle P plus angle T, this is equals to 360 degree. Sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Angle O is 110 degree given, plus angle Q 90 degree given, plus angle P 90 degree given, plus angle T. So this is equals to 360 degree. So we will add this. So this will be 110 plus 180 degree plus angle T equals to 360 degree. Therefore angle T will be equals to 360 degree minus sum of these. So this is 0 and 9 and 2. So this is 290. So on subtraction we got angle T equals to 70 degree. So we got simply these two angles will be 90 degrees. We got tangents makes 90 degree with the center of the circle, and remaining angle we can find out. Coming to question number 3. The tangents PA and PB from point P to a circle with center O. So this is the circle with center O. This is the external point P. From this external point, two tangents are drawn. So one is this is at A, and another is this is at B. So PA and PB, they are the two tangents drawn from the external point to a circle with center O. So we can join these sides. This will be 90 degree and this will be the 90 degree. We need to find angle POA. So POA we need to find out. So first of all, we will find this angle. So in quadrant, in circle with center O, PA and PB are tangents. PA and PB are the tangents, it is given to us, and PA will be perpendicular, this OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB. This is by the theorem. From the center of the circle, tangents make 90 degree. So in quadrilateral PBOA,
angle P plus angle B plus angle O plus angle A will be equals to 360 degree, sum of the angles of a quadrilateral. So angle P as it is plus angle B is 90 degree plus angle O plus angle A is 90 degree. So this is equals to 360 degree. So from here we can find out, and this is also given, this angle P is given to us, angle P is given as 80 degree because the tangents, they are inclined each other at 80 degree. So we will substitute this 80 degree plus 90 plus angle O plus 90 degree, this is equals to 360 degree. So angle O will be equals to 360 degree minus 260 degree. So on subtracting we got angle O is equals to 100 degree. Angle O is angle AOB. So we can write angle AOB is equals to 100 degree. So take it as equation number 1. Now we need to prove the congruency of these two triangles. So in triangle POA and triangle POB, OA is equals to OB. So this is the radii. OA OB दोनों बराबर रेडियाई के, and angle A is equals to angle B equals to 90 degree. Angle A और angle B दोनों 90 degree, and OP is equals to OP common. Therefore triangle POA is congruent to triangle POB. So this is by RHS. Now we can say this angle is equals to this angle. So we can say angle POA is equals to angle POB by CPCT. So this angle will be equals to this angle by CPCT. Now angle POA plus angle POB, this is equals to angle AOB. This angle plus this angle is equal to the angle AOB. So these two angles are equal, so we can write twice this is equal, so we can write angle POA plus angle POA, because POA and POB both are equal. So अभी हमने POA को POB को क्या लिख दिया, POA. So this is equals to AOB. AOB is 100 degree, so write 100 degree. So this is twice of angle POA is equals to 100 degree, or angle POA is equals to 50 degree. So we got angle POA as 50 degree. So the correct option is A. Now coming to question number 4. Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel. एक हमने सर्किल कंसीडर कर लिया, इसके एंड पे अभी टेंजेंट्स को ड्रॉ किया हुआ है. एक ये टेंजेंट्स हो गया और दूसरा ये टेंजेंट हो गया. सपोज दिस इज एक्स, वाई, and this is P and this is Q. This is the center of the circle. तो center of the circle से ये, और इसको मैंने दोनों को point of contact पे join कर दिया. Suppose this is A point of contact and this is B point of contact, and this is the center of the circle O. So now we can write in circle with center O, X, Y and PQ are tangents. So XY and PQ are the tangents. Now we see that tangents makes 90 degree with the center of the circle. So we can say that
एंगल ओ ए एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट्स मेक्स perpendicular with the center of the circle. So angle OAX plus angle OBP will be equals to 90 degree plus 90 degree. So angle OAX plus angle OBP equals to 180 degree. So now the sum of interior angles is 180 degree, therefore lines are parallel. So this total angle is 180 degree. Now see that sum of interior angles is 180 degree, therefore lines are parallel. Now we can say that xy is parallel to PQ, xy is parallel to the PQ. So this is sum of co-interior angles. So sum of co-interior angles on the same side of the transverse is 180 degree, therefore lines are parallel. So we can say that now these two tangents are parallel to each other. Now coming to question number 5th. Prove that the perpendicular at the point of contact of a tangent to a circle passes through the center. एक हमने सर्किल को कंसीडर किया हुआ, दिस इज द सेंटर ओ, और एक टेंजेंट को कंसीडर कर लेते हैं अभी. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज नाउ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी. सो इन अ सर्किल विथ सेंटर ओ एक्स वाई इज अ टेंजेंट at point P. So xy अभी क्या है, टेंजेंट है इस सर्किल के लिए विद सेंटर O एट पॉइंट P. अभी प्रूफ करना है हमें that the perpendicular at the point of contact of a circle passes through the center, कि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा वो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा. सो एक अभी हमने इस परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर लिया. सपोज अभी हमने एक दूसरा ले लिया पॉइंट की ये परपेंडिकुलर अभी नहीं है. सो ये ओ डैश अभी हमने दूसरा पॉइंट ले लिया और इसको इस तरह से अभी हमने ज्वाइन किया. सो फर्स्ट वाले केस में अभी ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था, तो इसमें क्या ये 90 डिग्री होना चाहिए. सो व्हेन OP इज रेडियस of the circle, OP is the radius of the circle, then OP should be perpendicular to XY. OP क्या होना चाहिए, perpendicular होना चाहिए XY के, और we can say that OPX, angle OPX has to be the 90 degree. So this is the equation number 2. अभी मैंने ले लिया कि सपोज O सेंटर ऑफ द सर्किल नहीं है, ये जो परपेंडिकुलर है वो O डैश से पास हो रहा है. सो O डैश से अगर पास होगा तो फिर ये 90 डिग्री बनाना चाहिए, बिकॉज वी नो सेंटर ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री विद द टेंजेंट. तो अगर O डैश है तो O डैश को भी 90 डिग्री बनाना चाहिए. सो वी कैन से व्हेन O डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देन O dash P should be perpendicular to XY, means angle O dash P and X should be equal to 90 degree. So this is the third equation. अभी देखिए इस पॉइंट पे कभी भी दो 90 डिग्री एक साथ नहीं हो सकते, बिकॉज 90 डिग्री के लिए एक ही तो होगा, या तो ये वाला होगा या तो ये होगा. अभी ये दोनों ही 90 डिग्री आ रहे हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, बोथ आर वी आर गेटिंग 90 डिग्री. सो दोनों ही 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट पे सपोज ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ तो एक ही 90 डिग्री यही पॉसिबल है. इसको अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिया वहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है. दोनों में से सिर्फ एक ही तो 90 डिग्री पॉसिबल है. ये पॉसिबल तभी है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए.
मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब ओ डैश और ओ दोनों ही क्या होने चाहिए, एक सिंगल पॉइंट होना चाहिए, मीन्स दे शुड कोइंसाइड टू ईच अदर. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. So this is not possible to have OPX 90 degree and this OPX 90 degree and O dash PX 90 degree. So this contradicts. Therefore we can say OP makes a right angle at the point of contact. तो OP क्या करेगा, अभी राइट एंगल बनाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, बिकॉज ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं हो सकते. O डैश एंड O बोथ शुड बी द सेम पॉइंट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 centimeter from the center of the circle. So this is a circle for us and this is a point A. ये पॉइंट A है, यहाँ से अभी एक टेंजेंट को बनाया हुआ है. सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 centimeter फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल. सो दिस इज द 5 centimeter, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये है ज्वाइन किया हुआ. सो दिस इज नाउ P. P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. So the length of the tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. So length of tangent is given to us 4 centimeter and we need to find out the radius of the circle, means we need to find out OP. So in triangle POA, so this is the right angle triangle and OA is the hypotenuse. So OA square is equals to OP square plus AP square. So OA square is given, this is 5 square equals to OP square, we need to find out. So this is R square plus AP, this is the 4 square. So this is 25 minus 4 square is 16 equals to R square. So this is 9 equals to R square or simply R equals to 3 centimeter. So we got the radius of the circle. Therefore the radius of the circle is 3 centimeter. Now coming to question number 7th. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Concentric circles are given. So we know what are the concentric circles. Means circles having the same center are the concentric circles. So एक ही अभी हमने सेंटर बनाया और एक दूसरा सर्किल ये ड्रॉ किया हुआ है. So these two circles are the concentric circles. Concentric circles means circles having the same center. So ये O आ गया अभी. Now we need to find out the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Smaller circle को जो टच कर रहा है वो लेंथ ऑफ chord निकालनी है अभी हमें. तो इसके लिए अभी हम एक chord को बना लेते हैं. So this is the now chord. ये कॉर्ड हो गया. सपोज इसको मैंने अभी पी क्यू नाम दे दिया कॉर्ड को. सो वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पी क्यू. सो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है. रेडियस इज ऑलरेडी गिवन. अभी हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ से. सो दिस विल बी नाउ परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सपोज दिस इज द पॉइंट ए. सो इट विल मेक अ 90 डिग्री विद इट. अभी इसको हमने ज्वाइन कर दिया. इस साइड को ज्वाइन कर दिया. अभी इसमें देखिए रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है. हमें रेडियस कितना दिया हुआ है इसमें 5 सेंटीमीटर. सो दिस लार्जर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस स्मॉलर रेडियस इज 3 सेंटीमीटर.
means OP is equals to 5 centimeter. This is the radius of larger circle, and OA is equals to 3 centimeter. This is the radius of smaller circle. Now we can use the Pythagoras theorem in triangle OAP. So in triangle OAP, OP is the hypotenuse. So OP square will be equals to OA square plus AP square. So OP is already given. So this is 5 square equals to OA is 3 square plus AP square. So this will be the AP square. Now this is 25 is equals to 9 plus AP square. So we can find out 25 minus 9 is equals to AP square, or AP square will be equals to 16. So therefore AP equals to 4 centimeter. So we got AP as 4 centimeter. Now we know this is the perpendicular bisector of this secant. So PQ will be equals to, so PQ is equals to twice of AP. So we can find PQ equals to 2 into 4. So this is 8 centimeter. So therefore the length of secant is, the length of secant is 8 centimeter. So we got the length of the secant. Now coming to question number 8th. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. So we will refer this figure 10.12. A circle is given to us and a quadrilateral. So this is the quadrilateral given to us. We will make the points. This is D and this is the point of contact R. This is C and this is the Q, and here it is B, and this point is P, and this is A, and this is S. So we have marked the point of contact. Now we need to prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. This we need to prove. To prove that AB plus CD is equals to AD plus BC. अभी देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कई बार पूछा जा चुका है, लैंग्वेज चेंज करके, कि a quadrilaterally circumscribing a circle, then prove that sum of opposite sides is equal. Sum of opposite side, now see that this is AB and this is the CD. So here it is AB plus CD, means this is the sum of opposite sides only, and here it is AD and BC. AD और BC है इनका सम. तो इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा चुका है कि sum of the opposite as quadrilaterally circumscribing a circle, then prove that sum of the opposite sides is equal. So this is the sum of opposite sides only. अभी हम इसमें now see that if we take this point D, so D is an external point from where this tangent and this tangent is drawn. So DR and DS, these are the two tangents drawn from an external point D. So DR will be equals to the DS. This we have already learned in theorem 10.2, that a tangent drawn from the external points of a circle are equal in length. So D point से भी ये दोनों tangents draw करें, इनकी लेंथ बराबर होगी. C is an external point, so अभी C से CR और CQ ये दोनों tangents बने, इनकी लेंथ बराबर होगी. Similarly B is an external point, इससे BQ और BP tangents बने, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी. And same goes for A. A is the external point, so length of AS will be equals to the AP.
अभी सेम थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं इसमें. Here we can use ds is equals to dr. Take it as equation number 1. We can write length of tangents from an external point. So the same statement we need not to repeat it again and again, because हर किसी में सेम स्टेटमेंट लिखा जाएगा, एक बार लिखना ही सफिशिएंट है हमारे लिए. सो अभी मैंने ये लिखा हुआ डी एस इज इक्वल टू द डी आर, फर्स्ट वन. नाउ अगेन वी टेक अप दिस, सो दिस विल बी ए एस इज इक्वल्स टू ए पी. सो दिस इज द सेकेंड रीजन रिमेनिंग द सेम, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए. And for the next one we can write, for this BP will be equals to BQ. So we can write here, this is AS and AP. So we can write here BQ is equals to BP. This is the third equation. And for this we can write CQ is equals to CR. CQ equals to CR. This is the fourth equation. For everything, region remaining the same, length of the tangents from the external point. Now we'll add up all these equations. So adding 1, 2, 3 and 4, सबको अभी हम ऐड करेंगे. So this will be DS plus AS, DS plus AS plus BQ plus CQ. This will be equals to DR plus AP plus BP plus CR. So now see that DS plus AS, DS plus AS, this is equals to AD. So we can write it in the bracket also, DS plus AS plus BQ plus CQ is equals to DR. So DR plus CR together plus AP plus BP. Now see that DS plus AS, DS plus AS, so this is equals to AD. So we write it AD plus BQ plus CQ. BQ plus CQ, this is equals to the BC. So we'll write BC equals to DR plus CR, this is equals to CD plus AP plus BP. AP plus BP is equals to AB. So this we have proved now, AD plus BC, AD plus BC is equals to AB plus CD. So we can rewrite it. So this is AD plus BC is equals to AB plus CD. So this is proved that sum of opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle are equal. So this is sum of opposite sides only. So this is proved. So coming to question number 9th. In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB. So another tangent AB with the point of contact C intersecting the xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB. So we need to prove that angle AOB is 90 degree. So first of all we will make this figure. Here this is the tangent xy. From A point, and this is the x dash y dash tangent.
So this is the x dash and this is the y dash tangent, and this is x and this is y. From this point, this is the A, and this is the point B. Here this is the point contact Q, and this is the P. So we will join this PQ, and this is the center of the circle O, and this point of contact is C. So we need to join this and this. So we made our figure. Now we need to prove that angle AOB is 90 degree. So first of all, we will join this, join OC. So join OC now. We can take this as angle 1, this is angle 2, this is angle 3, and this is angle 4. You have taken these different angles. So in the given figure, we can say join OC. So in this figure, now take these two triangles. Triangle, this will be 90 degree, this will be 90 degree, and this will be 90 degree, because these are the tangents. So in these two triangles, in triangle OQB, and triangle OCB, we can write OC is equals to OQ, they are the radii, and angle OQB is equals to angle OCB equals to 90 degree, because tangents makes 90 degree with the center of the circle, and OB is equals to OB. This is common to both of the triangles. Therefore, triangle OQB is congruent to triangle OCB. So this is RHS congruency. So we can say angle 1 is equals to angle 2 by CPCT. So this is equation number 1. So we got angle 1 equals to angle 2 CPCT. Similarly, we can prove these two triangles also. So similarly, in triangle OCA and triangle OPA, OC is equals to OP, this is the radii, and angle OCA is equals to angle OPA equals to 90 degree. Tangents makes 90 degree with the radius, and OA is equals to OA, this is common. So we can say therefore triangle OCA is congruent to triangle OPA. So these triangles are congruent by RHS congruency. So we can say angle 3 is equals to angle 4. This is equation number 2. So we got angle 3 and 4 equal. Now see that angle 1, 2, 3, 4. This complete is equals to the 180 degree. Because this is the straight line, so it will make 180 degree. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 will be equals to 180 degree. So this is a straight line, we can say, means PQ is a straight line. So we can write it PQ also here. So PQ is straight line. So straight line always makes 180 डिग्री. सो पी क्यू स्ट्रेट लाइन. अभी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं 1 और 2, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं एंगल 1. सो अभी हमने यहाँ पे 2 को लिख, अभी एंगल 1 को क्या लिखा है, एंगल 2.
सो एंगल 1 को 2 लिख दिया, सो दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3। अभी एंगल 4 को भी हमने क्या लिख दिया, एंगल 3, बिकॉज 3 और 4 बराबर है और 1 और 2 बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। So now we can say twice of angle 2 plus twice of angle 3 is equals to 180 degree. So we can say now 2 common ले लेते हैं अभी, so angle 2 plus angle 3 will be equals to 180 degree. So from here we got angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree divided by angle divided by 2. So 2 से भी 180 को डिवाइड कर दिया, so we got angle 2 plus angle 3 is equals to 90 degree. So अभी 2 और 3 90 डिग्री आ गया, 2 और 3 क्या है एंगल, so this is the same angle that need to be find out, angle AOB. So angle 2 plus angle 3 is equals to angle AOB, so this is equals to 90 degree. So therefore we got angle AOB is equals to 90 degree. So this is proved. So angle AOB we got 90 degree. Now coming to question number 10th. Prove that the angles between the two tangents drawn from an external point of a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. So एक अभी हमने सर्किल को बना लिया, इज द सेंटर O. अभी यहाँ से कोई भी एक टेंजेंट बना लिए, so this is the tangent and this is the tangent. Now this is A and this is B. So tangents always make 90 degree with the center. So now we need to prove that the angle between the two tangents. So angle between the two tangents means this is the angle. This is the angle between the two tangents. So angle between the two tangents drawn from an external point to a circle. So इस external point से circle पे tangents draw किए हुए अभी हमने, is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की लाइंस हैं, ये ज्वाइन हो रही कहाँ पे, सेंटर पे. सो ये अभी हमें प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. ये एंगल 1 ले लिया, इस एंगल को 2 ले लिया. सो एंगल 1 और 2 का भी हमें सम प्रूफ करना है कि दैट इज 180 डिग्री. सो वी नो दैट इन अ सर्किल विद सेंटर O, PA and PB are the tangents. P and PB are the tangents, and we know that OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB because tangents are perpendicular to the radius. So now in quadrilateral PBOA, in this quadrilateral PBOA, angle P plus angle B plus angle O plus angle A will be equals to 360 degree. Sum of angles of a quadrilateral is 360 degree. So angle P as it is plus angle B is 90 degree. So we'll put 90 degree plus angle O we need to find out plus angle A is 90 degree. So this is equals to 360 degree. So we got angle P plus angle O is equals to 360 degree minus 180 degree. 90 plus 90 180 degree minus किया. So angle P plus angle O will be equals to 180 degree. So we got angle P plus angle O is 180 degree. So this is proved. तो सिंपली हमने इस क्वाड्रेटर को कंसीडर किया, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज सेंटर मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट्स, और इस क्वाड्रेटर में सारे एंगल्स का सम कितना 360 डिग्री होगा. ओनली O and P आर अननोन, सो सम ऑफ O and P इज 180 डिग्री. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11th.
प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस। अभी एक पैलोग्राम है जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको प्रूव करना है कि ये रोम्बस है कि नहीं है। सो एक मैंने अभी सर्किल को ले लिया और एक पैलोग्राम बना लिया यहाँ से। Now we can make a point like A, B, C and D. Suppose this point is P and this is Q, this is R and this is S. We need to prove that this is a ABCD is a rhombus. We need to prove that ABCD is a rhombus. And it is given that ABCD is a parallelogram. This is given to us. ABCD is a parallelogram. This is given to us. So in parallelogram, opposite sides are equal and parallel. So we can say that AB is equals to CD and BC will be equals to AD. So they are the opposite sides of a parallelogram. So opposite sides of a parallelogram are always equal. Now see that D is an external point. So external point से भी tangents draw किए हुए हैं, DS and DP, both the tangents will be equal. A point से भी AP और AQ ड्रॉ किए हुए, ये भी लेंथ इक्वल होगी और BQ और BR भी इक्वल होगी, CR एंड CS भी इक्वल होगी, बिकॉज ऑल दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट एक्सटर्नल पॉइंट्स। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया हुआ था, तो ऑलमोस्ट हमारी सेम प्रोसीडिंग रहेगी इसमें भी। सो इस पॉइंट के लिए सी, नाउ वी कैन राइट DS इज इक्वल्स टू DP, रीजन इज लेंथ of tangents from an external point, so this is the length of the tangent from external point. So we can take up as this is the equation number 1, and similarly so DS is equals to DP we have already written. Now we can write CS is equals to CR. So CS is equals to CR. This is the second equation, region remaining the same. And next one would be BR will be equals to BQ. So this will be BQ is equals to BR. This is the third equation. And we can write AQ is equals to AP. This is the equation number 4. So this AQ is equals to AP. So now adding all 4 equations, adding all the above equations, so this will be DS plus CS plus BQ plus AQ. This will be equals to DP plus, I can write AP first, plus CR plus BR. So now we can put them in the bracket. DS plus CS plus BQ plus AQ is equals to DP plus AP plus CR plus BR. Now see the DS plus CS, DS plus CS, this is equals to CD. So we can write CD plus BQ plus AQ, BQ plus AQ is equals to AB. We can write AB is equals to DP plus AP, DP plus AP,
this is equals to AD plus CR and BR, this is equals to BC. Now see that CD, we have already written CD is equals to AB. See that CD is equals to AB, so I can write CD AB. CD को भी हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया, because CD is equals to AB. We have already written because ABCD is a parallelogram, so AB will be equals to the CD, opposite side of the parallelogram. So अभी यहाँ पे जो CD आया था उसको मैंने AB लिख लिया, plus AB as it is, plus AB equals to now again AD. So this is the AD. AD we can write is equals to BC because AD and BC are equal, so we will write it BC plus BC as it is. AB plus AB, this is twice of AB is equals to twice of BC. 2 cancels, so we got AB is equals to BC. Now AB is equals to BC, so we can write now AB is equals to BC and BC is equals to AD, so we can write equals to AD, and AB is also equals to CD, so AB equals to BC equals to AD is equals to CD. So all sides are equal, all four sides. See AB, this is equals to the BC, and this is equals to now AD and CD. So all four sides are equal, therefore ABCD is a rhombus. So this we have proved. So coming to question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm. So in this figure the radius is already given to us. This is the 4 cm, and this triangle ABC is circumscribing this circle such that the segments BD and DC into which BC is divided by a point of contact D are of length 8 cm and 6 cm. Respectively. Find the sides AB and AC. So we need to find out the length of AB and AC both. So we need to find out, to find AB and AC. So this we need to find out. Now see that दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. ये बोर्ड में हमेशा 4 मार्क्स में ही आता है, जब भी आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए. अभी इसमें हमने क्या साइड्स को एज्यूम कर लिया. सपोज AE को x ले लिया और ये भी इतनी x हो गया, AF और AE को. अभी हम सारे ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं. So these are the tangents joining to the center of the circle. तो सारे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. अभी we can say in triangle ABC join OE and OF, and OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to AC. So this is a perpendicular on AC and OF perpendicular on AB and OD perpendicular on BC. Because tangent always makes perpendicular with the center of the circle. So now see that this is the, now C is an external point for this tangent CE and CD. So CE will be equals to CD. These are the length of tangents from external point. Length of tangents from external point so CE and CD both are equal, so I can write this also as 6 centimeter. So this is also equal to the 6 centimeter. Similarly,
BF and BD are equal, so this will be also 8 centimeter. So these lengths will be the same, 6 centimeter up to this place, and this will be the 8 centimeter for this 8 centimeter. So similarly we can write BD is equals to BF equals to 8 centimeter. Region remaining the same, length of tangent from the external point. Now see that we can find out BC. So BC will be equals to 6 plus 8. So this is the 14 centimeter. We can find out AB. AB will be equals to x plus 8 centimeter, and AC will be equals to x plus 6 centimeters. Now we can find the semi perimeter. So semi perimeter will be AB plus BC plus AC by 2. So semi perimeter will be S equals to AB. AB we got, AB is x plus 8 plus BC, BC is 14 plus AC, AC is x plus 6 centimeters. So this is divided by 2. This is equals to 2x plus 28 by 2, or dividing by 2 we got x plus 14. So we got semi perimeter as x plus 14. So this is x plus 14. This is the semi perimeter for us. Now using the Heron's formula to find out the area of triangle A, B and C. अभी हम A, B, C की क्या एरिया निकालेंगे using Heron's formula. So using Heron's formula. So Heron's formula, A equals to S times S minus A and S minus B and S minus C. S is the semi perimeter and A, B and C, they are the sides. So area will be equals to S. S we got x plus 14. So this will be x plus 14 times next bracket x, S minus A. So S is x plus 14 minus A. Suppose we take this side as A. So we can write here also what is A and B. So this is the small a and this is the small c and this side is small b. So this is S minus A. A is 14 and next is S minus, so this is x plus 14 minus B. So B is x plus 6. So this will be minus x minus 6 and next would be S minus C. So this is x plus 14 minus C. C is x plus 8. So this will be minus x and minus 8. Now we can simplify it. So A equals to x plus 14 as it is. So this is x plus 14 as it is. 14 cancels. So this is now x into here also x cancels. So 14 minus 6 will be 8. So we can make it at into here also x cancels. So 14 minus 8 is 6. So we got this. Now we can multiply. So 8 into 6 is 48. So A equals to this will be 48 x and x plus 14 square root, or simply we can write 4 root 3x times x plus 14, because 48 can be written as 4 root 3, 4 4 is 16 into 3, 48 and this x as it is and x plus 14. So this we got area.
सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 फॉर अस। अभी सिमिलरली हम एरिया और भी निकाल सकते हैं। एक तो एरिया मैंने हीरोज फॉर्मूला से निकाला हुआ है, दूसरा एरिया कैसे आ सकता है, दूसरा एरिया भी आ सकता है जब हम ट्रायंगल्स की, इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की एरिया को निकाल के ऐड कर दें। सपोज अभी हमने एक ये वर्टिसेस को ज्वाइन किया यहाँ से और एक इसको ज्वाइन किया, सिमिलरली इसको भी ज्वाइन कर दिया अभी। नाउ वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ दीज इंडिविजुअल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ BOC, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOC। इन तीनों ही ट्रायंगल्स के अगर मैं एरिया ऐड करूंगा दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अभी हम इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लेते हैं। सो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC विल बी इक्वल टू हाफ, दिस इज बेस इनटू हाइट और एल्टीट्यूड। So area of triangle BOC will be equals to 1/2 into base. Base is already given. This is 14 into height. Height is equal to the radius. So this is 4. So we got 2 2 ja. This is 28 centimeter square. So this is the 28 centimeter square. This we take as equation number 2. Similarly, area of triangle AOC, for AOC this will be half into, this is the base for AOC, this is the base AC is x plus 6, so this is x plus 6 into 4, so 2 2 ja 4, so this will be 2x plus 12. So this is the third equation. Similarly, for area of triangle AOB, so this will be half times AB. AB is this length, this is x plus 8, so this is x plus 8 into 4, so this is 2 2 ja 4, this is 2x plus 16, so this is the equation number 4. Now if we add all these equations, equation 2, 3 and 4, so this will give the area of the triangle. So now we can write this. So area of triangle ABC will be equals to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC. So area of triangle ABC is equals to area of triangle AOB plus BOC and plus this AOC. So area of triangle ABC, this we already got, this is equals to this 4 times, so this is 4 times root 3x times x plus 14, so x plus 14 root times, this is equals to sum of all these areas, so this will be 28 plus 2x plus 12 plus 2x plus 16. So we have added all these areas 1, 2 and 3. So अभी 4 इसको पहले simplify कर लेते हैं. So this is now 28 plus 28, this is 56. So 56 plus 4x, this is equals to 3x times x plus 14 square root and this is 4. 4 से भी पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. So this will remain 3x times x plus 14 root, this is equals to x plus 14. So अभी हम स्क्वायर कर लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, so we got this is 3x times x plus 14 will be equals to x plus 14 whole square, is it? So this will be 3, we can open this bracket, so this will be 3x square plus 42x,
will be equals to x square plus 28x plus 196. So now further we will make some place to solve this equation. So rewriting this equation, so this will be 3x square plus 42x is equals to x square plus 28x plus 196. So 3x square माइनस एक्स स्क्वायर इधर लेके आते हैं. सो दिस इज प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज नाउ 2x स्क्वायर प्लस 14x minus 196 is equals to 0. So we can divide this equation by 2. So this will be x square plus 7x minus 98 will be equals to 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं इसको. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x minus 98 equals to 0. So x will be common, x plus 14 minus 7 is common, so here it will be x plus 14 equals to 0. So we got two factors, x minus 7 and x plus 14 equals to 0. So this will be x minus 7 as 0, so x equals to 7, and next is x plus 14 equals to 0. So we got x equals to minus 14. So minus 14, this will be eliminated because we will not take up the negative values. So minus 14 will be discarded. So we got x equals to 7. So x equals to 7 is the final value for us. So अभी x आ गया हमारे को 7. Now we can find out AC and AB. So AB equals to now this is x plus 8. So this is x plus 8 equals to 7 plus 8. This is 15 centimeter. And similarly AC will be equals to x plus 6. So this is x plus 6. X is 7 plus 6. So this is 13 centimeter. So we got AB and AC from this. So AB is 15 centimeter and AC is 13 centimeter. एक बार क्विकली देख लेते हैं. ये अभी हमारा फिगर था, इसमें ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये साइड बराबर होगी. ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये साइड बराबर होगी. एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये और ये साइड बराबर होगी. पहले मैंने क्या किया, हीरोन्स फॉर्मूला से कंप्लीट ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया. सो पहले सेमी पेरीमीटर निकाला था, सेमी पेरीमीटर को फिर हीरोन्स फॉर्मूला में रख करके एरिया को निकाल दिया. ये हमारी फाइनल एरिया आई. उसके बाद में मैंने ये इंडिविजुअल ट्रायंगल BOC, ऐसे ये AOB और AOC, इन तीनों ही ट्रायंगल की हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड करके एरिया निकाल दिया. अब इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया का अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. उसी को मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज ट्रायंगल्स. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया. वी गॉट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया. सो वी गॉट AC और x की वैल्यू को यहाँ पे रख दिया. सो वी गॉट AB. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. So एक पहले अभी हमने एक सर्किल बना लेते हैं. इस सर्किल को कोई भी क्वाड्रेटल सर्कमस्क्राइब कर रहा है. So suppose this is A, B, C and D. So these are the points of contact D, E. So point of contact we can take up like P, Q, R and S. We have taken the point of contact P, Q, R, S. Now we need to prove that
sum of the angles subtended by the opposite sides at the center of the circle are supplementary to. So prove that the opposite sides of a quadrilateral, opposite sides means we can take up AB and CD, or we can take up the BC and AD. So opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtended supplementary angles at the center of the circle. So supplementary angles को ये subtend करते हैं, यह भी हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए अभी हम क्या करते हैं, पहले साइड्स को ज्वाइन कर लेते हैं. So we are joining the point of contact to the center of the circle. So point of contact को center of the circle से ज्वाइन कर लिया, और सेंटर को भी वर्टिसेस से ज्वाइन कर लेते हैं. नंबरिंग लेते हैं. सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 and this is 8. So we have taken these angles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. They are the angles made by these sides at the center of the quadrilateral. So now we need to prove that 1 plus 8 means angle 1 plus angle 8 plus angle 4 plus angle 5 will be equals to 180 degree. This we need to prove. Angle 1 plus 8, this is angle 1, this is angle 8. So these two angles are only made by this side AB, and 4 and 5 these are made by CD. So 4 and 5. So sum of these two angles has to be equal to 180 degree. So these two angles are total. So this is this total angle and this total angle. So this has to be equal to 180 degree. So in a circle with center O, now see that these are the point of contact P, Q, R and S. So all these points they will make 90 degree. So these are the point of contact of the tangent with the center will make 90 degree. With center O, A, B, C, D is a quadrilateral. Now we will take up these two triangles in triangle OQB. So in triangle OQB and triangle ORB. So we have taken these two triangles OQB and ORB. ये दोनों triangles को consider किया अभी. इसमें OQ will be equals to OR radii. So OQ is equals to OR. These are the radii. And this angle Q and R both are 90 degree. So angle Q is equals to angle R equals to 90 degree, because tangents makes 90 degree with the center of the circle. And OB is equals to OB. This is common. So we can say triangle OQB is congruent to triangle ORB. This is by RHS congruency. ये दोनों congruent हो गए. Now we can say angle 1 is equals to angle 2 CPCT. So therefore angle 1 is equals to angle 2. So this is CPCT. Take it as equation number 1. So angle 1 is equals to angle 2, equation number 1. This is by CPCT. Now similarly we can say this triangle is also congruent to this triangle, and angle 3 will be equals to angle 4 CPCT. Similarly this triangle will be congruent to this triangle, and angle 5 will be equals to angle 6 CPCT. Similarly this triangle will be congruent to this triangle, and angle 7 will be equals to angle 8. So we need not to prove all the congruency of all the triangles. Similarly we can write out. So similarly
we can write angle 3 is equals to angle 4, take it as equation number 2, and angle 5 will be equals to angle 6, equation 3, and angle 7 will be equals to angle 8, this is equation number 4. So adding all, so adding equation 1, 2, 3 and 4, we'll get, so if we add all these equations, so sum of all these angles will be equals to the 360 degree. So we can write angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 will be equals to 360 degree. So we got this is 360 degree. Now here see that angle 1 is equals to angle 2. So I can write angle 2 as angle 1. So अभी हमने angle 1 को as it is रखा और angle 2 को लिख दिया angle 1. So this is angle 1 plus angle 3. अभी 3 और 4 बराबर है तो 3 को मैंने क्या लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 4 एज इट इज प्लस एंगल 5 एज इट इज प्लस एंगल 6. 5 और 6 देखिए दोनों बराबर है तो मैंने एंगल 6 को भी क्या लिख दिया एंगल 5 प्लस एंगल 7 अभी 8 के बराबर है तो 7 को एंगल 8 लिख दिया एंड प्लस एंगल 8 एज इट इज. दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. Angle A plus angle 1 plus 1, so this is twice of angle 1 plus 4 plus 4, this is twice of angle 4 plus twice of angle 5 plus twice of angle 8 will be equals to 360 degree. So this is twice of angle 8. Now we can write this. So we can take up 2 as common. So this is angle 1 plus angle 8 plus angle 4 plus angle 5. This will be equals to 360 degree. 2 से डिवाइड कर देंगे. So this will be equals to angle 1 plus angle 8 plus angle 4 plus angle 5. This will be equals to 180 degree because 360 divided by 2 will give you 180 degree. So अभी ये एंगल्स किससे बन रहे हैं 1 plus 8 4 plus 5. Now see that this is same 1 plus 8 4 plus 5 this is equals to 180 degree. We have proved it. So the angle subtended by the opposite side at the center of a circle is supplementary. So this is proved now. So the sum of the angles subtended by the opposite sides at the center is supplementary. So we have finished our chapter circles. Thank you. Okay students, I hope अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दिखिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. Okay, thank you very much. Take care and God bless you.